তাহলে আমি শুরু করছি। শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো। Yes, sir. আচ্ছা, আমি শুরু করছি। Well, in our last class, we were discussing state space search, and in this connection, I mentioned that in different ways, state space search can be controlled. That is, there are two major control strategies which we may follow to conduct state space search. Can you recollect what are those? What are the major control strategies? Sir, irrevocable and tentative control. First is irrevocable control. Another is tentative. There is backtracking. And drop search. Now, out of these different control strategies, in our last class, we discussed irrevocable control. We also discussed how hill climbing function can be used to make this irrevocable, to make state space search under irrevocable control focused, directed towards the goal node. That is, we discussed how by using hill climbing function, how by using a suitably designed hill climbing function, we can make state space search under irrevocable control where we have no option to backtrack to any of our earlier decision. We can make it intelligent. This we discussed. Now today I would like to discuss backtracking. That is, under backtracking, you will be allowed to backtrack. That means after conducting search for certain period, if you fail to find a goal node, then you will be allowed to backtrack to an earlier point, and you will be allowed to reconsider any of your earlier decision regarding rule application or regarding selection of a path in the state space. Sir, some people are trying to join. কিন্তু আমি তো কোনো মেসেজ পাচ্ছি না এখানে, দেখি কোথায় রে বাবা, আমার কাছে যে কেউ পারমিশন চাইছে না। স্যার একজন বললো স্যার যাই আমার কাছে তো আসছে না কিছু। আমি তো সেই অ্যাডমিটটা দেখলে তবে তো অ্যাডমিট করব, বুঝতে পারছো কি বলছি? হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাডমিট তো কেউ তো অ্যাডমিশনের কেউ পারমিশন চাইছে না। সে কোথায় ঢুকতে চাইছে আমি জানি না। পুরোনো লিঙ্কে হয়তো ঢুকছে, ওকে লিঙ্কটা পাঠাও আরেকবার। স্যার পাঠানো হয়েছে ওকে। কিছু তো আসছে না আমার মেশিনে, তো কোনো আমি স্ক্রিনে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দেখি কোনো চ্যাট বক্সে কিছু আছে কিনা। না, ইনকল মেসেজেসও কিছু নেই, জানি না বাবা।
let this be a state space graph. In this, A is the start node and G is the goal node. With this example, I would like to illustrate how we can perform backtracking search to find a path from start node to goal node. Now, when we conducted state space search under irrevocable control, was it necessary to store the nodes which we have visited so far beginning from the start node? No, sir. No, because under irrevocable control, we will not be allowed to backtrack to any of our to any of the earlier state we have visited earlier. We will not be allowed to do that. That's why we did not store those states. But here, when we will conduct state space search under backtracking control, we need to store the states which we have visited so far. Because after conducting search for certain time, if we find that we have not been able to reach the goal node, then we need to backtrack to any of the state which was visited earlier, and for that those states should be stored with some data structure. Under backtracking control, we will store those states over stack. Now here in this state space graph, all the arcs are shown with dotted lines. Can you tell me what is the significance of using dotted lines for the arcs in this graph? So we can travel both sides back and forth. Not like that. Actually, in state space search, the state space graph is not stored explicitly. It is not stored node by node, arc by arc. But the start node is stored, the goal node or the goal condition is stored, and how the search is conducted? By generating all other nodes with application of suitable rules. And as soon as we apply one rule on the current state, we will be able to get the next state or the successor state. And then we will be able to establish a link between the current state and its successor. So initially, the graph is not stored explicitly. Can you follow my point? Yes, sir. Okay. So we have a stack here.
initially we will push the start node over this stack initially. And then what we will do, we will pop one node from the stack. And in this case, A is that node, that is the start node. And after that, what we will do, we will first mark that node as visited. So after we remove A from the stack, we will mark it as visited. Then what we will do, we will compare it with the goal node, whether it is equal to goal node. If it is equal to goal node, we will stop. But if it is not equal to goal node, then we will generate one successor of this currently selected node or currently visited node, that is A in this case, by applying a suitable rule. And here there are two successors, B may be generated, D may be generated. And let us assume that we have generated B. And after we generate B, what we will do? We will first push it. Then we will again store this node A and B over the stack. And as soon as we store B over the stack, B will be added as successor of A. Then what we will do? We will repeat this process. That is, we will again pop or remove one node from the stack top. In this case, it is B. And we will mark it as visited. We will compare it with the goal node. It fails to match with the goal node. So what we need to do? We need to generate one successor of this node B by apply rule. And there are two successors E and G. Let us assume that E have been generated. And after generating E, what we will do? A is already in the stack. We will again push B over the stack and E, that is the newly generated successor of B, that will again be stored on the stack. So second time B is visited. Now what we will do? We will repeat this process. That is, remove a node from the stack top. How we can continue such? By generating one successor of this node. So there are two successors. Let us assume that we have generated S. So after F is generated, what we will do? We will again. Hello. ঠিক আছে বাবুল ভুল শুনেছি বাবুলকে বলে দাও 7:30 বলেছি একটু বলে দাও So here F has been generated as successor of E. So what we will do? A is already in the stack top, B is already there. E will again be pushed back over the stack and F will also be
push over the, we need to push F over the stack. So this is the path being explored, and that's why I have shown these arcs with solid lines. Then what we'll do? We will again remove one node from the stack top, and in this case it is F. So after removing one node from the stack top, we will mark it as visited. We will compare it with the goal node. It fails to match with the goal node. Then what we should do? We should continue search by generating one successor of F. Now, F already has two successors. One is E and the other is C. We will not consider E because E has already been visited and it is stored on the stack top. So what we will consider? We will consider C as the successor of F. And after we consider C as the successor of F, we need to push A, B, E are already there. We need to again push F and its successor C over the stack. Next time what we will do? We will remove one node from the stack top, and in this case it is C. So after removing C from the stack top, we will mark it as visited. We will compare it with the goal node. It fails to match with the goal node because G is the goal node. So what we will do? We will continue search further by generating successors of C. Now at this point, one successor of C is F and the other successor of C is E, which are already in the stack. So we will not consider E or F because they have already been generated. They are already in the stack. So we find no successors of C to be generated anymore. So what we will do this time? We have not been able to generate a successor of C. So what we will do? We will push nothing on the stack top, but E is there, E is there, F is there. So this time we will remove F from the stack top. Next time F will be removed from the stack top. After removing F, what we find? That F has two successors, E and C, and both these successors E are visited. That is, E and C both are visited. So we will not consider them anymore. Next time what we will do? We will push nothing on the stack top because we have not generated any successor of F. So what we will do? We will remove another node from the stack top. A, B. This time A, B, E was on the stack top. E is on the stack top, so E will be removed. Now after removing E,
we find that it has two successors. E has two successors. One is B, another is C, and both of these successors have already been visited. So there is no scope for generating any successor of E anymore. So what we will do, this time we will remove B from the stack top. And after removing B from the stack top, what we find that that B has one successor which has not yet been generated. In all, B has two successors, E and G, and out of these two successors, E has already been generated, but G has not been generated. So next time what we will do, we will generate G to explore further portion of the state space. That is, we are proceeding in this way. We are searching in this path. The search was conducted in this direction. After coming to node C, it was necessary to backtrack because C has no more successors to be generated. So it backtracked on F. Then F has no more successor to be generated. Then it backed up to E. E has no more successors to be generated. Then it backed up to B. Now here, what we will do, we will generate this successor of B, that is G. And as soon as we generate a successor of a node, that node will be stored on the stack top and also the successor. So A is already there, B will be there in the stack top, and then successor of B is G. It will be on the stack top. This time what we will do, we will again hello. Hello. खोलेंगे अच्छा तुम्हें और 5 मिनट चाहिए और फोन করছি সকালবেলা গেছে নাম লেখাতে পারিনি তেল লাগা গেছে চেম্বার ফাঁকা দিয়েছে কখন দিয়ে নামতে যেতে হবে ফাটাফট করে গিয়ে যোগাযোগ করবে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে চাইছি
হ্যাঁ, আসলে ডাক্তারের সাথে কথা বলবো, ওরা কিছু খবর দিয়েছে, ওরা সেই বিষয় নিয়ে তবে ডাক্তার টাকা দিয়ে কিনা শিক্ষণ যেটা বলছে, কারণ ডাক্তার বিজয়াকে বসে বিজয়াকে হচ্ছে সিকিম বলে, ওদের আপনার যেটা যাবেন আপনি 5:30টার সময় চলে যাবেন সিকিম মোড় থেকে। আমরা এখানে সিকিম মোড়ে নামলে তো এবার ডান দিকে ঘুরে বিনায়ক বলে একটা হসপিটাল নার্সিং হোম আছে, দুটোটা ঢুকে একটু ওখানে বসে বিনায়ক 5:30টার সময় পাইলে তাহলে কি করে হবে বলতে বলুন। আর আমাদের সামনে মঙ্গলবারে যখন তাকে কিছু বাড়িতে আলোচনা করে আমাকে জানাবো সামবার দেখো যদি যেতে পারো তার থেকে কিছু বলা আছে সেটা আগে কথা বাড়িতে আলোচনা করে আমাকে রাত্রিরে বলতে অবশ্যই। So this time what we will do, we will remove a node from the stack top and that is G. And after removing a node from the stack top, what we will do, we will mark it as visited. Then we will compare it with the goal node. And this time it matches with the goal node. So search will stop here. So you can observe that under backtracking control over the state space, the search is conducted in some direction. But after conducting this search for some time, if we find that we have reached a dead end, then under this control, you will be allowed to backtrack. That is to back up to an earlier point. Then to back up to an earlier point. And in this way, here search can be conducted. This is called backtracking control. And this is an illustration of state space search under backtracking control. Next, I shall discuss the algorithm. This is an illustration. দেখো বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি আজকে আমার টাইম খুব কম, আমি অ্যালগোরিদমটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু দেখো। ইলাস্ট্রেশনটা দিয়েছি। ঠিক আছে স্যার। আসলে আজকে আমার টাইমটা খুব কম, আমি এটা পাঠাচ্ছি, তোমরা একটু দেখে নাও, দেখে কথা বলো আমার সাথে, ঠিক আছে? এখনই আলোচনা করছি। পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখো যায় কিনা।
তোমরা পেয়েছো? না স্যার। এখনো গেল না, দাঁড়া আরেকবার পাঠাচ্ছি। মহা সমস্যা তো। গেছে? স্যার এখনো আসেনি স্যার। যাক চলে, দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ স্যার এসছে স্যার। হ্যাঁ দেখো এবার। আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি, তোমরা দেখো। Initially, n denotes the start node in step 1. All right. ইয়েস স্যার। And at the beginning, we will push the start node over the stack top. So in step 2, the algorithm instructs push node n on the stack top. So at the beginning, by pushing n on the stack top, we will actually push the start node on the stack top. All right. sir. Then in step 3, what we will do, we will remove a node from the stack top. And before removing a node from the stack top, we need to check whether the stack is already empty. If the stack is already empty, that means there is no more nodes to be visited, and this search will terminate unsuccessfully. But if we find a node at the stack top, that is, if the stack is not empty, then we will pop a node from the stack top to variable n. So n denotes the currently removed node from the stack top. In step 4, what we will do, we will mark n, we will compare n with the goal node. If it matches with the goal node, then the search will terminate successfully, then stop. But if it does not match with the goal node, then what we need to do, we need to continue search further in the state space by generating one successor of node n with application of a suitable rule. So in 5, it is checked if all successors of n are not generated, then 5.1, 5.2, 5.3, all these 3 steps are to be performed. First, generate one successor n dot of n which has not yet been generated. That means if it is already found in the stack or if it is already visited, then we will not consider it. Then what we will do, we will push n first on the stack, then we will push its successors n dot on the stack. And in step 6, the process will be repeated. That is, we need to go to step 3. That is, we will again check if the stack is empty. If the stack is not empty, we will remove a node from the stack top. We will compare it with the goal node, and if it matches with the goal node, algorithm will terminate successfully. Otherwise, we need to generate one more successor of node n.
দেখো বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এইখানে কয়েকটা জায়গায় একটু সিম্পলিফাই করা আছে, সেগুলোকে একটু কনসিডার করতে হবে। এই যে যেখানে বলেছি 5.1, হুইচ এই যে 5A, if all successors of n are not generated, then do. Not generated mean either that has been stored over the stack top but not visited, or that has been generated and visited. If you consider this example, here you will find when node C fails to match with the goal node, it has two successors, E and F. E and F. So both are already generated. So we will consider neither of them, and we will again we will pop E from the stack top. And after we pop E from the stack top, E has two successors. One is C and one is B. And when we pop E from the stack top, C is no longer in the stack top, but it has already been visited. And B is on the stack. B is on the stack. So we will neither consider C nor B as the successor of E when E is removed from the stack top. Can you follow this? হ্যাঁ স্যার। স্যার জেনারেটেড আর ভিজিটেড মানে তো একই জিনিস নাকি? একই জিনিস, এখানে একই জিনিস। ওটাকে আলাদা আলাদা করে ভিজিটেড নোটগুলো কি হচ্ছে, অনেক সময় তো আমি স্ট্যাক টপ থেকে তুলে ফেলে দিচ্ছি, হ্যাঁ স্যার। ফলে ও আর স্ট্যাকে থাকছে না। তাহলে ভিজিটেড নোটের জন্য আমাকে আলাদা আর একটা লিস্ট মেনটেন করতে হবে যখন অ্যালগোরিদমটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করব। হ্যাঁ 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 বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। যেটা আমি বলিনি, এটা ফর দি সেক অফ সিম্পলিসিটি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এখানে আমি দেখাইনি যে এই যে আমি ব্যাকট্র্যাক করছি সিএস এ কখন, যখন এটা ডেড এন্ড হয়ে যাচ্ছে, যখন এর সব সাকসেসার গুলো অলরেডি জেনারেটেড হয়ে গেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে সি এর সাকসেসার আছে, কিন্তু সি হ্যাজ রিচ দ্য ডেপথ বাউন্ড। if we can know the approximate depth of the goal or the maximum depth of the goal, then we can use depth bound to cut short this search, to prevent searching the portion of the state space where we may not get the goal state. So we need to check the depth bound. সেই জন্য আমি এইখানে একটা স্টেটমেন্ট ইনসার্ট করছি, করে এবার ছবিটা পাঠাচ্ছি। দেখো লাল কালি দিয়ে ইনসার্ট করেছি, ওটা ঠিক 4 নম্বর স্টেটমেন্টের পরেই হবে। ওটার আমি স্টেটমেন্ট নাম্বার এখন দিইনি। চলে গেছে, দেখো পাও কিনা, একটু ওয়েট করো। হ্যাঁ চলে গেছে, এবার দেখছো? না স্যার এখনো পাইনি। এখনো পাওনি? আচ্ছা আমি আরেকবার পাঠাচ্ছি। পেলে বলবে।
পেলে? না স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, 2 মিনিট দেখো পাও তুমি। পেয়েছো? পেয়েছো? না স্যার, আসেনি। আসেনি? কি রে বাবা, আচ্ছা আবার পাঠাচ্ছি। মহা সমস্যা হলো, অদ্ভুত ব্যাপার তো। আচ্ছা আমি আমনের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে স্যার। তুমি সবাইকে পাঠাও তো, দেখো তো। হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠানো যাচ্ছে না। চলে। নেটের ইস্যু হচ্ছে আমার। হ্যাঁ নেটের ইস্যু হচ্ছে আপনার। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেটের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা আর একবার দেখছি, মেলে আর একবার পাঠানোর চেষ্টা করছি, নাহলে পাঠিয়ে রাখছি, তোমরা পরে দেখে আমাকে বলবে, নেক্সট দিন বলবে। ওকে স্যার। আবার পাঠাচ্ছি। আবার পাঠালাম, দেখো আজকে আমি লিভ করছি, হ্যাঁ নেক্সট দিন ডিসকাস করব। ঠিক আছে স্যার, দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না।